12 we have discussed about Haeckel's biogenetic law, the recapitulation theory, and we also get evidences from cytology. Cytology means study of cells cytology provides us evidences of evolution of various forms from common ancestors. Evolution of various forms from common ancestors is being discussed. So, here what do we find? That all organisms are made of cells. All organisms. They are made of cells and their products. And cells have certain different attributes, different qualities in their structure, in their function, etc. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমার শরীরের যে কোনো একটা কোষ আর আমার লেন্সের জীবিত যে স্বচ্ছ কোষগুলো ওটাও কোষ আর আমার শরীরের কোষগুলোও কোষ, অথচ দেখো লেন্সের কোষগুলো কেমন স্বচ্ছ। তার মানে ওর যে স্বচ্ছতা, যে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে আছে, ওটা যে ট্রান্সপারেন্সি, এটা ইট ইজ কন্ট্রোলড বাই সার্টেন জিনস that have created certain proteins which have made the cells transparent. তাহলে এই যে কোয়ালিটিটা, তাহলে শুধু নাম্বার না, কোয়ালিটি অফ সেলস and their different organization of cells into tissues. Cells are organized into tissues. Tissues are again organized into organs, and organs, different organs organizes organ system, and our body is comprised of different organ systems. And as there are varieties in such structures, diverse organisms are found which are different from one another, but there are some common features, that is the protoplasm, presence of protoplasm. In case of plant cells, presence of cell wall composed of cellulose in case of plant cells, and composed of peptidoglycan, etc. in case of bacterial cells, and other substances in case of fungal cells. However, cell walls are present to provide us protection, rigidity and shape in such organisms, but these walls are absent in the members of the kingdom Animalia. কোনো প্রাণী রাজ্যে এটা আমরা পাই না, বাট both plants and animals have plasma lemma. প্লাজমা লেমার বাইরের যে কাভারিং, দ্যাট ইজ কল্ড সেল ওয়াল। প্লাজমা লেমা কিন্তু আছে সবারই, প্ল্যান্টেরও আছে, অ্যানিমেলেরও আছে। নিউক্লিয়াস, রাইবোজোমস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্টস, microtubular structures, cell division, all such characters are similar, more or less similar, and these are the evidences of cytology. Evidences from biomolecules, comparative studies of metabolic processes, enzymes, hormones, blood proteins, blood groups, various other biomolecules show a close similarity among various organisms and their functions. And another evidence of serum test may be mentioned in this context, that is blood protein test. You know what is serum? যে ব্লাডটা যখন ক্লট করে যায়, ব্লাডটাকে হিউম্যান ব্লাড টেনে নিয়ে রেখে দিলে ব্লাডটা কোয়াগুলেট করে, and after coagulation, sometime after coagulation, a straw colored fluid oozes out from the clot, and that is called serum.
and this serum test is based on similarity and dissimilarity of specific proteins present in the organisms. Blood serum tests indicate closeness between crocodiles and birds. Sera of crocodiles and birds are similar, more or less similar. Of tiger, lion, and leopard also similar. There is similarity between the sera of cow, sheep, and goat, dog, cat, and bear. Man is nearest to gorilla, followed by chimpanzee, old world monkey, new world monkey, and then টার্সিয়ার। তাহলে মানুষের সিরামের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ক্লোজনেস হচ্ছে গরিলার এবং তারপরেই শিম্পাঞ্জির। এর থেকে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এই ধরনের প্রাণী থেকে এই ধরনের প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে, বা এই ধরনের জীব থেকে এই ধরনের জীবের উদ্ভব ঘটেছে। Then evidences from genetics. You know genetics? Genetics is the study of transfer of traits and development of variations. Some evidences may be cited for you. That is, all organisms having cellular structure have the genetic material in the form of DNA. It indicates their common ancestry. Genetic material is RNA in some viruses. It is DNA in some other viruses. And genetic code, genetic material is stored in DNA in the form of sequence of its nucleotides. It is a triplet code. You have learnt it in class 11 and in 12 also. It is the same from bacteria to humans. এই যে জেনেটিক কোড, যে জেনেটিক কোডের কোডগুলোকে আমরা খুঁজে বার করতে পেরেছি, মানুষ বিজ্ঞানীরা খুঁজে বার করেছেন, এবং কি করে ট্রান্সলেশন পদ্ধতি, অর্থাৎ আরএনএ থেকে কিভাবে প্রোটিন তৈরি হয় সেই পদ্ধতি এই জেনেটিক কোডের সাহায্যে আমরা জানতে পারি। এটা ব্যাকটেরিয়া থেকে একেবারে হিউম্যান পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে হয়। অ্যান্ড দেয়ার ইজ দি সেম সেন্ট্রাল ডগমা, দ্যাট মিন্স ডিএনএ produces RNA in the process transcription, and RNA produces polypeptides, and the process is called translation. This is the central dogma, and it is same in all cases. Operation of a similar method of information transfer indicates a common ancestry for all the organisms, and some mutations are there. Source of new variations. The mutations are the source of new variations, and this is the fountainhead of evolution. Mutations produce new varieties and even new species. এই যে এত রকমের জীব সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ, একটা বড় কারণ হচ্ছে কিন্তু মিউটেশন, জিনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে গেছে, অর্থাৎ নতুন ধরনের জীবের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন অ্যানসেস্ট্রাল জীব থেকে নতুন ধরনের জীব সৃষ্টি হওয়া, দ্যাট ইজ কল্ড ইভলিউশন। এবং we can gather evidences from breeding also. আমরা যে প্ল্যান্ট ব্রিডিং করি, অ্যানিম্যাল ব্রিডিং করি, ডোমেস্টিকেটেড করে, যেমন ধরো যে এগ্রিকালচার পারপাসে, হর্টিকালচার পারপাসে, স্পোর্টস অ্যান্ড সিকিউরিটি পারপাসে, সেখানে কি করি আমরা? প্ল্যান্ট বা অ্যানিম্যালের মধ্যে ডগস, ক্যাটস, পিজন্স, এগুলোর মধ্যে আমরা কতগুলো ডিজায়ার্ড ট্রেট বা বৈশিষ্ট্য and novelties, নতুনত্ব আনতে চাই। Humans have developed hundreds of breeds of these plants and animals. The different breeds and varieties can be recognized to belong to the same group. Even new species have been produced through polyploid breeding and induction of mutations. A similar method operates in nature.
that has resulted in evolution of various forms of life that exist today. For discussing paleontological evidences, let us uh, discuss the current evolution that we have recorded to take place before our eyes. In the 15th century, rabbits from Europe were introduced in a small island of Porto Santo in Atlantic Ocean. একটা ছোট দ্বীপ, তার নাম হচ্ছে পোর্টো স্যান্টো, আটলান্টিক মহাসাগরে সেই দ্বীপটা অবস্থিত। সেখানে ইউরোপ থেকে র্যাবিট এনে মানে সেখানে রাখা হলো, ইন্ট্রোডিউস করা হলো। দি আইল্যান্ড ওয়াজ ডিভয়েড অফ কার্নিভোর্স। র্যাবিটরা আমরা জানি যে হার্বিভোর্স, এবং এই যে দ্বীপটার কথা বলছি সেখানে কোনো কার্নিভোর ছিল না। র্যাবিট মাল্টিপ্লাইড and underwent evolutionary changes. They developed a different color pattern, became more nocturnal, means নিশাচর, and got reduced in size to almost half of the original. And Porto Santo rabbits have changed into a new species as they fail to interbreed with ancestral stock. যে ইউরোপ থেকে যে র্যাবিটগুলো আনা হলো ওই দ্বীপটার মধ্যে, পটো স্যান্টো দ্বীপের মধ্যে, সেখানে কোনো কার্নিভোর ছিল না বলেই আনা হলো, কোনো রকম মাংসাশী প্রাণী ছিল না, তাহলে ওদেরকে খেয়ে নেওয়ার ভয় নেই, সেই জন্য আনা হয়েছিল। তারপরে কি হলো, তাদের নানা রকমের পরিবর্তন ঘটলো, কালারের পরিবর্তন, তারা সাইজে ছোট হয়ে গেল, তারা নিশাচর হয়ে গেল। এই যে তাদের পরিবর্তন হতে, এটা কখন আনা হয়েছে? মাত্র 15th সেঞ্চুরিতে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনা হয়েছে। আর এই কদিনে, এখন আমরা একবিংশ শতাব্দীতে আছি, এই কবছরের মধ্যে, এবং এটা একটা হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড আছে, যখন আনা হচ্ছে তার হিস্ট্রি আছে, বা এখন কি পজিশন সেটা আমরা দেখলে বুঝতে পারছি। এই কয়েকশো বছরের মধ্যে নিউ স্পিসিস হয়ে গেছে তারা। কেন কেন তারা নিউ স্পিসিস হয়ে গেছে? বিকজ দে আর নট ইন্টারব্রিডিং, দে ক্যানট ইন্টারব্রিড উইথ দেয়ার অ্যানসেস্ট্রাল স্টক। যেখান থেকে আনা হয়েছিল, যে ইউরোপ থেকে, সেই ইউরোপের যে তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের সঙ্গে এদের আর ইন্টারব্রিডিং হয় না, সুতরাং এরা ডিফারেন্ট স্পিসিস হয়ে গেছে। এটা একটা গ্লেয়ারিং এক্সাম্পল অফ ইভলিউশন। আচ্ছা, লেট আস discuss papered moth, the case of papered moth. In the 18th and the beginning of the 19th centuries, the tree trunks in England and other European countries had light brown coloration. আমাদের দেশেও তো তাই আছে, যে একটা ছাই রঙের মতন লাগে বটগাছের গুঁড়িগুলো বা অন্যান্য বড় গাছের গুঁড়িগুলোকে ছাই ছাই রঙের লাগে, ওদের দেশে লাইট ব্রাউন coloration. They were covered with greyish growth of lichens, এবং তার গায়েতে লাইকেন, আমরা জানি গাছের গায়ে লাইকেন হয়, তার একটা অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন অ্যালগি অ্যান্ড ফাঙ্গি, সেটাকে লাইকেন বলা হয়। গাছের অনেক গাছে এরকম ঘটে থাকে। ইট ওয়াজ ফাউন্ড দ্যাট ইন 1850s হোয়াইট উইংড ফর্ম অফ পেপার্ড মথ was abundant, while dark-colored moth was rare. Then industrialization was taking place, and the concept of pollution was not there. Industries emitted huge smoke in the environment, and excessive smoke from burning of coal polluted the environment. Smoke and other pollutants killed the lichens and caused the darkening of the tree trunks. In 1920s, it was found that the dark-winged or melanized moths based on Betullaria carbonaria became abundant, while the white forms became rare. যে গাছের গুঁড়িগুলো কালচে কালচে হয়ে যেতে লাগলো, পলিউশন হয়ে এমন হয় আমাদের বাড়িতে রান্নাঘরে কেউ দেখে থাকবে যে রান্নাবান্না চলছে দিনের পর দিন, বা
যেখানে ধরো যে কাঠের জ্বালানি দিয়ে রান্না হচ্ছে, দেখবে ওপরের দিকটা কালো হয়ে যাচ্ছে। তেমনি ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকলে গাছের গুঁড়িও ক্রমশ কালো হয়ে গেছিলো সেখানে, এবং সেখানে ওই কালো গাছের গুঁড়িতে মানে বসে থাকতো যে মথটা, কালো মথটা, তার নাম হচ্ছে বিস্টন বেটুলারিয়া কার্বনেরিয়া, সেইটা টিকে গেল। আর যেটা সাদা মথ ছিল বিস্টন বেটুলারিয়া, সেটা হচ্ছে মানে হোয়াইট উইংড ফর্ম, সেটা কিন্তু রেয়ার হয়ে গেল। কেন না, কালো মিডিয়ামে তারা যখন বসতো তখন তারা ডিটেক্টেড হয়ে যেত, তাদের যারা প্রিডেটার, তাদের যারা খাদক প্রাণী, প্রিডেটার্স কুড ডিটেক্ট দেম ইজিলি ইন এ ডার্ক মিডিয়াম, এবং তাদেরকে খেয়ে ফেলতো। এবং তার ফলে হলো কি, যে হোয়াইট উইংড ফর্মস persisted in only certain unpolluted pockets. The reason for this shift is that in light colored background, the white winged moths could camouflage themselves better. The dark colored forms were easily spotted by predators and eliminated. But in dark background, the reverse occurred. The dark colored forms could hide themselves better, while white forms were easy prey to predators. Then come to the point of resistance. নানা রকমের হার্বিসাইড, পেস্টিসাইড এখন প্রোডাকশান হতে হচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে কি, যে যে সমস্ত এগ্রিকালচার করার সময় যে সমস্ত মাইক্রোবস হচ্ছে যে আছে, তাদেরকে মারবার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্স, পিসিকালচার, সেরিকালচার, সর্বত্রই বিভিন্ন মাইক্রোবসের ইনফেকশান হয়ে প্রোডাকশান নষ্ট হয়। সেগুলোকে বাঁচানোর জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রডিউস করতে হচ্ছে, অন্যান্য ড্রাগস প্রডিউস করতে হচ্ছে, মশা মারবার জন্য ডিডিটি ছড়াতে হচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে কি, এখন আর ডিডিটিতে মশা মরছে না, তার মানে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। এই যে আমরা এখন যে কোভিড-19 রোগের কথা বলছি, যে করোনা ভাইরাস, এর থেকে হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি কিছুদিন আগে, মাত্র কয়েক বছর আগে এটা অন্য এক ধরনের ভাইরাস ছিল, এবং সেই ভাইরাসটা চেঞ্জ হয়ে, মিউটেটেড হয়ে আজকের করোনা ভাইরাসে ডেভেলপ করেছে। এটা একটা তত্ত্ব। অনেকে বলছে এটা চীনের উহান প্রদেশে একটা বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার চালানোর জন্য ভাইরোলজিস্টরা এটাকে তৈরি করেছে। সামহাউ ইট লিকড ইনটু দি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড কজিং দি গ্লোবাল ডিস্ট্রাকশন, সেটাও আবার একটা তত্ত্ব। তো যাই হোক, আমরা এটা তো জানি যে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টিবায়োটিক্স, পেনিসিলিনের আবিষ্কারের পর থেকে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টিবায়োটিক্স বেরিয়েই যাচ্ছে। কেন এগুলো বার করতে হচ্ছে না, বিভিন্ন রকমের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে জীবাণুগুলো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। ধরো যে টিউবারকিউলোসিসের জীবাণু, সেটা যে অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ করে, সেটা ঠিক মতন যদি পেশেন্ট না খায়, যদি একদিন আধদিন ড্রপ দিয়ে দেয়, তাহলে সেই জীবাণুটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, এবং ওই ড্রাগেতে তাকে আর মারা যাবে না। তখন হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তাকে সেই জীবাণুটাকে মারবার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে এই যে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে সেটা ডিফারেন্ট স্ট্রেনে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, এটা অন্য ধরনের জাতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, যেটা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি। তো এটাও একটা ইভলিউশন, এবং এই দ্রুত ইভলিউশনটা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, ভাইরাসের ক্ষেত্রে খুব দ্রুতই ঘটে থাকে। আমাদের চোখের সামনেই 1-2 বছরে মাত্র ঘটে যাবে, যদি এই ড্রাগ দিয়ে আমরা এই টেস্টগুলো করতে পারি।